Общительные люди. Какие ошибки вы видите у социально неуверенных людей, которые испытывают трудности в общении? Не замечают, что они абсолютно не к месту рассказывают истории работникам сервиса или незнакомцам. Количество официантов или официанток, которые топчутся на месте в ожидании, пока клиент замолчит, просто поражает. Да и вообще кому угодно. Бесконечно скучные истории сводят с ума даже на вечеринках и застольях. У меня есть хороший сотрудник, с которым мне приходится регулярно разговаривать на эту тему. У него в запасе нескончаемые скучные истории практически обо всем. Однажды я услышала цитату, которая помогает мне всегда, когда я разговариваю с незнакомцами. Уверенность – это входить в комнату с предвкушением, что уже всем нравишься. Очевидно, это не всегда верно, но по моему опыту, если вы начнете общение, представляя, что люди к вам уже хорошо расположены, так и будет. Все хотят быть любимы, поэтому если вы представите, что уже им нравитесь, вы начнете их любить, и им будет нравиться, что вы уже их любите. Это по-настоящему приятный согревающий цикл. Ошибка, которую, как я вижу, совершают социально неуверенные люди, это предположение, что они всем не нравятся. И тогда общение становится тяжелым и натянутым, а не легким и приятным. Не понимают, когда люди готовы уйти. Если они отходят, направляясь к выходу, значит, они просто пытаются быть вежливыми, изображая вовлеченность в разговор. Но им все же нужно выйти. Некоторые говорят, что те, кто так отходит, сами социально неуверенные. Частью социально неадаптированного поведения является неспособность различать невербальную коммуникацию. Если хозяин дома выключает свет и подталкивает людей к двери, он вежливо передает сообщение. Он не должен прибегать к тому, чтобы говорить «уходите», даже вежливо в любой формулировке. Это правило этикета. Я встречал много людей, которые говорят очень самоуничижительно до неловкости. Понимаю, что некоторые не хотят показаться тщеславными и предпочитают скромничать, тем самым демонстрируя самосознание. Однако иногда это заходит слишком далеко. Скромность должна быть умеренной, не зацикливайтесь только на своих недостатках, будьте увереннее. Задавайте вопросы, а не рассказывайте о своей жизни. Кто-то начал рассказывать о своей собаке, задайте несколько вопросов. Не стоит автоматически пускаться в тираду о вашей собаке. Если вы дадите слово другому, вам придется говорить меньше, а вопросы сделают вас более внимательным. Кроме того, вы выдадите меньше информации. Стратегически разумно иметь больше информации о собеседнике, чем он будет иметь о вас. Очень важно, если вы не знакомы с окружающей обстановкой. Да, но мне кажется, что часто люди перегибают палку, и в итоге получается допрос. Согласен, в лучших беседах обе стороны в равной степени и спрашивают, и отвечают. Если вы разговариваете с кем-то, кто этого не понимает, то, скорее всего, беседа будет неудачной. Не перегибайте палку, ведите себя непринужденно. Если никто не реагирует на ваш остроумный комментарий, забейте. Если ваши советы остаются без внимания, забейте. Просто смиритесь и отпустите ситуацию. Чем больше вы стараетесь, тем легче кому-то понять, что вы прилагаете чрезмерные усилия. Непринужденная беседа для большинства людей гораздо приятнее. Да и никто вам ничего не должен. Все так же сосредоточены на себе, как и вы. Быть независимым и двигаться вперед, несмотря ни на что, действительно помогает. Думать, что быть интровертом – это то же самое, что быть социально неуверенным. Вполне возможно быть социально уверенным интровертом, так же, как и социально неуверенным экстравертом. Одна из самых больших ошибок, которую я вижу у социально неуверенных интровертов, это смещение этих двух проблем и мнения. Я интроверт, поэтому я социально неуверенный. Социальные навыки – это навыки, их можно прокачать. Мысль «я интроверт» дает людям повод не работать над ними и не практиковаться. Интроверсия не означает, что вы застенчивый человек. Скорее, застенчивость – это появление социального дискомфорта интроверта. Интроверты склонны уходить в себя в поисках комфорта, и попадание в социально неловкую ситуацию не является исключением. У экстравертов же все наоборот. В поисках комфорта они обращаются вовне. Их социальный дискомфорт проявляется не как застенчивость, а как закапывание себя глубже. Если интроверт непреднамеренно сказал неприемлемую вещь, он извинится и замолчит, а экстраверт попытается заполнить неловкое молчание, чтобы преодолеть неловкость, и зачастую попадет в еще более сложную ситуацию. Я вижу много социально неуверенных людей, которые настолько озабочены попытками найти способ продолжить разговор, что либо не слушают собеседника вовсе, либо упускают очевидную возможность развить беседу. Слишком серьезное отношение к своим ошибкам. Будучи тревожным человеком, я понимаю, что облажаться и сказать официанту, пожелавшему вам приятного аппетита, и вам того же, это неловко, но вы буквально одно из тысяч лиц, с которым им приходится сталкиваться каждый день. Что я обычно делаю после таких ошибок, чтобы избежать погружения в темные воспоминания о стыде, так это просто объясняю свою ошибку с веселым тоном,
смеюсь над собой и двигаюсь дальше. Вы можете запомниться как неудачник не столько из-за самой ошибки, сколько из-за вашей смущенной реакции на нее. Вот упражнение. Вспомните, когда вы в последний раз сказали или сделали что-то очень глупое и неловкое. Наверняка что-нибудь придет в голову за 5 секунд, верно? А теперь подумайте, когда в последний раз кто-то другой сделал что-то по-настоящему глупое или постыдное. Вероятно, на то, чтобы вспомнить, уйдет немного больше времени, не так ли? Может быть, вы вообще ничего не вспомните, так происходит в голове почти у каждого. У моего друга возле дома есть небольшой искусственный водопад. Пару лет назад я шел по водопаду и упал. Довольно неловко, но и забавно. Через 10 минут я упал снова. Оба раза я не просто сел на землю, я кувыркнулся головой вперед, потому что пропустил шаг. Чудо, что я оба раза не упал в воду. После второго раза я чувствовал себя глупо, думал, никто этого не забудет. Теперь мне трудно спускаться по лестнице, не глядя под ноги. Это было более 5 лет назад. Так или иначе, в прошлые выходные, снова придя к другу, я заговорил об этом случае. Оба моих друга, которые были там в тот день, вообще не помнят, что я дважды упал с водопада за 15 минут. Все были абсолютно трезвыми. Поддерживать разговор, когда никто не хочет его вести. Разговоры естественным образом угасают, обычно в течение минуты или двух. Это нормально сказать «увидимся позже» и уйти. Один из вариантов ухода от разговора, который мне нравится, это «ну ладно, не хочу тебя задерживать». Эта фраза ясно обозначает окончание беседы и позволяет легко уйти, не будучи слишком прямолинейным. Даже простое «ну я пойду, у меня есть дела» работает довольно хорошо, но, конечно, не в официальной обстановке. Не смотрят в глаза, зрительный контакт показывает вовлеченность и уверенность. Эту проблему я никогда не смогу решить. В раннем возрасте меня научили не смотреть людям в глаза, потому что так им проще меня запугать. Позже меня научили не смотреть людям в глаза, потому что для них это якобы унизительно. Что бы я ни делал, как бы ни старался смотреть кому-то в глаза, для меня всегда означает либо подчинение, либо доминирование. Намеренно вести себя странно, это вызывает отторжение у тех, кто вас не знает. Неважно, насколько смешным это было, не заставляйте кого-то внезапно смотреть 4-минутный ролик на YouTube. И особенно находясь в компании, не доставайте свой телефон, чтобы что-то показать. Смотреть, как телефон идет по рукам, а другие смеются, пока вы ждете своей очереди, чертовски неловко. Признаю, иногда я тоже так делаю, но очень стараюсь этого избегать. Не понимать, сколько личного пространства нужно людям. Если я отодвинулся от тебя больше, чем 2 раза, отвали и дай мне немного больше места. Я не считаю себя невероятно общительным, но работаю с множеством инженеров, на фоне которых чувствую себя таким. Самая большая ошибка, которую я наблюдаю, это говорить о себе или своей работе без остановки, не признавая, что в разговоре участвует еще один человек. Чувак, ты ведешь разговор, делай паузы хоть иногда. Оценивай интерес собеседника, задавай вопросы время от времени. Мне следовало бы отметить, что я тоже инженер, так что я ничего не имею против них. Просто это то, что я часто замечаю среди своих коллег. Не могут уловить, когда кому-то совершенно неинтересно то, о чем они говорят. Забавно, что многие социально неуверенные люди настолько озабочены тем, что о них подумают люди, что не обращают внимания на то, о чем же на самом деле думают люди в момент разговора. Выглядит ли собеседник заинтересованным, проявляете ли вы ответный интерес к тому, о чем он хочет поговорить. Позволяют себе перебивать или терпят игнор, умейте за себя постоять. Если же у вас уже есть склонность к невнимательности и вы ловите себя на том, что сами перебиваете людей, скажите: «Извините, я вас перебил, продолжайте». Я заметил, что люди гораздо терпимее относятся к таким вещам, если вы это делаете. Не говорите другим людям, что вы считаете себя социально неуверенным. Девушка моего друга однажды сказала это после того, как мы с ней познакомились и пару минут поболтали. Это бесповоротно убило диалог, и мне лишь хотелось спросить: тебе было комфортно все это время общаться? Мне кажется, из положения можно было бы очень легко выйти, посмеявшись и сказав: «Не волнуйся, я тоже». Я владелец и управляющий небольшого магазина видеоигр. Много раз я становился свидетелем неловких или даже хуже разговоров между покупателями и обычно наблюдал за ними издалека, чтобы убедиться, что все участники диалога чувствуют себя комфортно. 2 ситуации, которые я наблюдаю ежедневно. Первое. Социально неуверенный покупатель заводит активный разговор с нормальным покупателем. Нормальный покупатель может прокомментировать игру или серию игр, и почти сразу другой человек очень восторженно и агрессивно начинает обсуждать эту тему. Чаще всего нормальный покупатель кивает головой в знак согласия, а его слова становятся все более тихими и отстраненными по мере того, как он постепенно отделяется от собеседника. И вторая. 2 социально неуверенных человека начинают громко с энтузиазмом обсуждать общие интересы. Во многих случаях это превращается в соревнование по выяснению, кто знает больше информации. Эти разговоры заканчиваются либо дружбой на всю жизнь, либо ожесточенным соперничеством. Есть много других сценариев, которые я застаю каждый день, но эти самые частые. Я очень рад, когда люди заводят дружбу в моем магазине. Не объясняйте сюжеты книг, фильмов или снов в объеме, превышающем 3 предложения. Эту разновидность социальной неуверенности даже общительные экстраверты часто не понимают. Если на вечеринке кто-то крутится
крутится вокруг вашей компании, обратите на него внимание. Не притворяйтесь, что ничего не видите, не игнорируйте. Не позволяйте ему стоять, ожидая, когда кто-то пригласит его присоединиться. Помогите ему, освободите для него место и скажите: «Привет, я Вася, а ты?» После того, как он представится, продолжите: «Мы только что говорили о том-то», и постарайтесь включить его в беседу. Когда я вижу компанию, где все игнорируют человека, который явно хочет присоединиться, я сразу же делаю вывод о социальных навыках этих игнорщиков. На всех по-настоящему хороших тусовках есть хотя бы один человек, который ходит вокруг и следит за тем, чтобы никому не было одиноко и страшно, а затем помогает любому, кому это нужно, присоединиться. И, конечно же, очевидно, что некоторые люди не хотят присоединяться, и это нормально, но я говорю не о них. Не подчеркивайте свои недостатки. Если вы допустили ошибку, сказали что-то неловкое или у вас просто неудачно вскочил прыщ, не привлекайте к этому всеобщее внимание, скорее всего, никто этого даже не заметит. Напомнила, как одна моя одноклассница представляла проект. Она нервничала и делала ошибки в словах, и вместо того, чтобы двигаться дальше и просто повторять предложение заново, она выкрикивала «бэ» и высовывала язык. Это происходило много раз, и было очевидно, что она все испортила. Я бы не сказал, что я самый общительный человек в мире, но если говорить о людях более неловких, чем я, они слишком парятся о мелочах. Даже самый социально уверенный человек в мире время от времени делает что-то неловкое или неуклюжее. Мы спотыкаемся о собственные ноги, говорим «пучекино», когда хотим заказать капучино, случайно оскорбляем кого-то, когда хотим сделать комплимент и так далее. Социально уверенные люди отмахнутся от этого так, что в половине случаев никто и не заметит, что что-то вообще произошло. Социально неуверенные люди будут пытаться исправить ситуацию и в итоге привлекут к ней еще больше внимания, затягивая свой фейл. Я где-то читал, что на радио, если диктор неправильно произносит слово, это замечают всего 10% людей, если только он не исправляет ошибку. Тогда замечает 50%. Если он неправильно произносит уже исправленное слово, это замечают 90%. Я понятия не имею, правдива ли эта статистика, но общий посыл верен. Если вы сделали что-то странное или глупое и никто не обратил на это внимания, просто забейте. Если вам обязательно нужно привлечь внимание к своим недостаткам, делайте это очень кратко. Находиться рядом с человеком, который сказал «пучекино», не неловко, но супер неловко находиться рядом с тем, кто сказал «пучекино», а затем стал объясняться, извиняясь, и целую минуту после этого повторял «О боже, какой стыд!». Не знают, в какое время и в каком месте уместны шутки и отсылки к мемам. Я работаю в компании, занимающейся охраной окружающей среды, и иногда мы имеем дело с довольно тяжелыми ситуациями. Например, мы обсуждаем результаты ужасного анализа почвы и то, как это повлияет на поля и средства к существованию одного фермера. Мой коллега посмотрел на нас и сказал: «Пресс F этому чуваку, да?» Жесткий пример, но черт возьми, я чуть сквозь землю не провалился от стыда. Весь этот мем с F не работает, когда ты его озвучиваешь, так что это вдвойне плохо. Навязывание шутки или чрезмерные попытки быть смешным. Я замечаю, что некоторые социально неуверенные люди повторяют чужие шутки и слишком стараются быть смешными, когда это неуместно. Они слишком сильно стараются понравиться другим, и в итоге это выходит им боком. Язык тела. Очень легко понять, что человек чувствует себя некомфортно, и это автоматически заставляет и окружающих чувствовать себя не в своей тарелке. Расслабьте плечи, немного приподнимите подбородок, чтобы открылись грудь и шея. Позвольте глазам немного расслабиться, без взгляда испуганного олененка, пожалуйста. Слегка улыбнитесь, так как улыбаются, когда делают большой глоток чего-то теплого, например, горячего какао. Посмотрите в зеркало, именно так вы выглядите, когда излучаете легкость в общении. Следите за интонацией, по голосу легко определить нервозность. Иногда в общении нужно играть роль вдохновителя. «Ты сделал это! Как здорово! Вы слышали? Он сделал это!» Если это искренне, то пойдет только на пользу. Большую часть своей карьеры я провел в сфере продаж программного обеспечения, поэтому мне приходится много общаться. Самые большие ошибки или неловкие моменты, по моим наблюдениям, происходят при нескольких основных обстоятельствах. Слишком много самоуничижения или самовосхваления. Одно дело пошутить, что у вас после еды пузик, но подробно рассказывать, насколько вы толстый, делает ситуацию неловкой. Точно так же, если говорить, какой вы замечательный человек, вплоть до хвастовства, это неприятно. Баланс находится посередине. Непонимание того, что темы разговоров быстро меняются, и если у вас была отличная история на одну тему, это не значит, что вы сможете вернуть всех к моменту, который уже обсудили 3 минуты назад. При этом люди, лучше владеющие социальными навыками, поймут, что вы хотели что-то сказать, но не успели, и дадут вам слово. «Стив, кажется, ты собирался сказать что-то о путешествиях к Гранд-Каньону. Ты там бывал?» Соблюдайте гигиену и ухаживайте за собой. Удивительно, как быстро плохо одетый или плохо пахнущий человек портит момент. Гладьте рубашки, покупайте подходящие брюки и обязательно пользуйтесь дезодорантом. Сделайте хорошую стрижку, а не халтурную работу в дешевом салоне. Борода – это круто, но следите за ее длиной. Это не значит, что она должна быть короткой, но правильно подстричь
подстриженная растительность на лице смотрится гораздо лучше, чем лохматая и неухоженная. Задавайте вопросы, а потом замолкайте. Этот пункт является ключевым. Если вам задали прямой вопрос, отвечайте. Заканчивайте свою часть разговора вопросом или побуждением собеседника к разговору. Крепко пожимайте руки, смотрите людям в глаза, называйте их по имени. Извинитесь, когда покидаете стол или компанию. Вам не нужно придумывать причину, если только вы не находитесь с кем-то наедине. Простое «извините, я на минутку» вполне подойдет. Не приближайтесь прямо к лицу собеседника. Это пипец как странно. Излишне объясняют все, что говорят, как будто боятся быть понятыми неправильно и поэтому разжевывают все до тошноты. А также продолжают разговор после того, как кто-то сказал, что ему нужно уйти. Возможно, вам и правда очень интересен этот разговор, но это выглядит неуважительно по отношению ко времени собеседника. Почему чрезмерное объяснение – это проблема? Во-первых, если вам приходится добавлять оговорки или объяснять все слишком подробно, кажется, что вы не уверены в своих словах. Во-вторых, это сигнал слушателю, что вы, возможно, высокомерны и больше заботитесь о том, чтобы говорить, чем слушать, и что вы можете посчитать слушателя глупым, если ему нужно так много объяснять. Лучший способ справиться с этим – изложить мысль кратко, а затем понаблюдать за собеседником. Выглядит ли он смущенным? Может быть, он сам попросит уточнить, и тогда вы сможете объяснить более подробно. Такая стратегия также не позволит разговору стать односторонним. Общение должно быть лаконичным. Я часто слышу, как люди рассказывают истории, в которых присутствуют неуместные детали или упускаются важные подробности. Некоторые не понимают, насколько это может раздражать. У одного из моих хороших друзей была такая проблема. Он постоянно пытался затянуть рассказ в 3 раза дольше, чем нужно. Как-то раз я напился и прямо сказал, что мне неприятно слушать, как он пытается удерживать внимание и что ему следует поработать над тем, чтобы переходить сразу к сути, особенно в разговоре с высшим руководством, у которого мало времени. Он признался, что даже не осознавал своей оплошности и позже поблагодарил меня за то, что я указал ему на это. Одна из самых важных вещей – понять, с кем вы говорите, и сделать так, чтобы разговор соответствовал уровню ваших отношений. То, как вы общаетесь с незнакомцем, работником сферы обслуживания, близким другом, партнером и членами семьи, отличается. Контекст решает все. То, что вполне приемлемо сказать одному человеку, совершенно неприемлемо для другого. Я встречал людей, которые являются друзьями друзей, знакомых по работе или незнакомцами, считающими, что им сойдет с рук сказать или сделать что-то, что может сделать только близкий друг или родственник. Например, отпустить неудачную шутку или выкатить слишком честное мнение. В таких случаях они выглядят полными кретинами и отталкивают от себя всю компанию. Если я назвал своего лучшего друга, с которым знаком 9 лет, глупой пьяной обезьяной, это не значит, что вы можете сделать то же самое, если только что познакомились с человеком. Для этого требуется определенное количество социальной валюты. Если вы не накопили ее в достаточном количестве, вы не можете позволить себе подобного. Смех во время разговора, особенно если вы не говорите ничего смешного. Если кто-то пошутил, просто посмейтесь от души. Не надо повторять сказанное, а потом смеяться над этим. Это странно. Мы все тоже только что слышали эту шутку. Расслабьтесь, перестаньте анализировать все, что вы делаете, и говорите в окружении других людей. Даже если вы чувствуете себя неловко, с вами все в порядке. Быть тщеславным нигилистом или постоянно говорить, что все отстой, и думать, что это делает вас крутым или остроумным. Также нужно понимать, что не все хотят постоянно и обо всем с вами спорить. Я подчеркиваю, обо всем. Никто не хочет слушать, как вы часами спорите или обсуждаете, почему последний эпизод «Игры престолов» был хорошим или плохим. Это ни в коем случае не означает, что вы никогда не должны приводить причины, по которым вы с кем-то не согласны. Если кто-то делает спорное заявление, он должен уметь справляться с последствиями или учиться держать слова при себе. Выбирайте свои противостояния с умом. Часто социально неуверенные люди вступают в разговор с намерением спросить только о 2-3 конкретных темах и ни о чем другом. Как правило, эти темы быстро заканчиваются, и они не знают, как реагировать на изменения вектора беседы. Думаю, здесь нужна практика, но умение хотя бы поверхностно поддерживать разговор на любую тему уже очень облегчит общение. Уверенность молчалива, тревога любит слова. Уверенные люди говорят: «Я сделал это», неуверенные: «Я сделал это потому что». В общем, если вас никто не спрашивает, не стоит заранее оправдываться и объясняться. Я заметил, что они придерживаются только определенных тем. У меня есть один друг, который говорит со мной только о растениях, никогда не пытаясь выяснить, что еще у нас общего. Другой друг говорит только о видеоиграх, никогда не меняя темы. Время от времени следует менять направление разговора и находить больше точек соприкосновения, чтобы общение оставалось интересным. Независимо от того, уверены вы или нет, что девушка беременна, ничего про это не говорите. Хуже всего, по моему мнению, люди, которые говорят только о себе. У меня есть друг, у которого в остальном очень сильные
социальные навыки. Он легко общается с новыми людьми и на первый взгляд производит вполне нормальное впечатление. Его единственная проблема – нарциссизм. Он постоянно прерывает других на середине разговора, чтобы громко сказать что-то о себе, но при этом приходит в ярость, если перебивают его. Если вы пытаетесь поговорить с ним о чем-то, что случилось с вами, его первая реакция – рассказать о чем-то похожем, что случилось с ним. У него не будет никаких вопросов или комментариев по поводу вашей истории. А еще он считает себя идеальным, поэтому во всем, что не так в его жизни, виноват какой-то гребаный кретин. Он совершенно не желает признавать какие-либо свои недостатки. Любой, кто с трудом поддерживает зрительный контакт или не знает, что делать со своими руками, выглядит неуверенно. А еще этот взгляд с субтитрами «Кто-нибудь, пожалуйста, поговорите со мной». Перестаньте обсуждать сверхличную информацию с незнакомцами. Это не поможет никому узнать вас лучше, а только заставит их чувствовать себя очень неловко. Один из самых быстрых способов завести друга – поделиться каким-нибудь позитивным секретом. Это не обязательно должно быть что-то грандиозное, просто доверьте что-нибудь сказанное в тоне – это секрет, и люди почувствуют себя особенными. Людям нравится, когда им доверяют и когда они чувствуют себя особенными. И это обычно приводит к тому, что подобный секрет рассказывают вам, и связь устанавливается быстрее и легче. Я видел людей, которые вываливали на кого-то все свои проблемы сразу после знакомства, и видел тех, кто вообще не раскрывал карты. Для установления контакта лучше всего работает золотая середина, и еще круче, если вы умеете посмеяться над собой. Не понимать, когда в вашем обществе не нуждаются. Например, прерывать разговор между двумя людьми, которые закрылись от внешнего мира, наклонены друг к другу, на 100% увлечены беседой. Не обязательно постоянно говорить, в то же время не молчите как рыба, соблюдайте баланс. Просто практикуйтесь. Худшее, что может сказать о вас незнакомец, это ни хрена себе какой странный чувак. Никто не будет травить вас из-за того, что вы выглядите неловко. Всем тем, кто ноет о том, как плохо, когда тебя считают неуверенным, вы думаете, музыканты сходу стали такими крутыми и известными? Нет. Они годами сосали бибу, прежде чем смогли раскрыться. И люди слышали, как они сосут бибу. А теперь выйдите на улицу и также обосритесь десяток раз, чтобы стать лучше. Менее чем через 100 лет вас уже не будет. Я гарантирую, что кассир не запомнит этого неуклюжего парня. Отвечаю, я кассир. Прочитал и понял, что я социально неуверенный. Блин. Спасибо, что посмотрели этот ролик до конца. А о чем вы можете рассказать? Какие признаки социально неуверенных людей вы знаете? Пишите в комментариях. Также смотрите наше предыдущее видео, которое вы увидите вот здесь. Удачи и до встречи! All right, everyone's presentations are done. Nick, the manager, said as he tried to move the discussion forward. Excuse me, I haven't. I recently found out something. Nick interrupted me and began to speak. There's apparently someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer. Meetings should be for employees only. Absolutely right. His lackey, Mike, of course, agreed with Nick. I'm leaving. After leaving the meeting room, I started to shut down my computer. I noticed that an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking, there's no point in speaking up, no one will listen, I went home quietly. The next day, I heard a commotion from Nick's desk. He was staring at his computer screen, his face pale. Nick? Is something wrong? Mike looked at the screen with him. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Knowing the reason for Mike's distress, I thought to myself, serves them right. My name is Adam. My mother passed away when I was in the 9th grade, and I was raised by my father. Well, you could hardly call it being raised. After my mother passed, my father changed. He drowned his sorrows in alcohol, and though he still went to work, he squandered our living expenses on horse racing. Because of that, I had to start working part-time as soon as I entered high school. Every month, I went to the convenience store with bills in hand that couldn't be auto-deducted from my father's account. Even though I endured it because I didn't want to be alone, I reached my limit in my second year of high school and dropped out. I found a live-in job at a distant inn. Thank you for everything. The day I left home, my father, still staring at the TV, spoke. Take care. That was our last conversation. Back then, 18 wasn't the age of majority, so I needed my father's permission to work, and I couldn't hide my place of employment. Yet, my father never visited me even once.
I kept working just to survive, and before I knew it, I was 42. Years of hard work paid off, and I was transferred to the headquarters. I was thrilled to be recognized by the company, as I thought I'd be working in the field until retirement due to my lack of formal education. Listen up. Our work can change the future of our employees. Don't drag us down. On my first day after the transfer, Nick, dressed in an expensive suit, spoke sternly. There was a reason for this. Our inn was located in a prominent tourist destination, known so well that everyone in the state could sing its commercial jingle. At its peak, we had 5 locations within the state. But that was long ago. Due to financial difficulties and aging facilities, only the place where I had worked for many years and the original establishment remained. I was prepared to lose my job anytime, but now there was a glimmer of hope. With the rise of social media, the tourist area where the inn was located started gaining attention again. Depending on how hard the sales department, where I was transferred, worked, we could either thrive or be forced to give up this prime location to the new hotel chains continuously popping up. For Nick, who had switched careers from another industry to strengthen our sales, this was a battle he couldn't afford to lose. I understood why he had to be strict. I will do my best. Nick sneered at my enthusiastic declaration. Did you not hear what I said? I'm sorry. I thought I was listening carefully. Out of habit from years of customer service, I apologized reflexively, though I had no idea what had offended him. Someone was watching me with a smirk. In this department, there are those who are expected to excel and those who have been shoved here because they have nowhere else to go. You are the latter. It was Mike, the section chief. He's 7 years younger, at 35. But he was called to headquarters much earlier than I was and had been moving around within the headquarters ever since. I'm not jealous, but I can't accept that he's my boss. Graduating from a prestigious university, he has an unusually high pride and caused many problems as a newbie, making things very difficult for me when I was the front desk leader. When I found out Mike was transferred to the sales department a month before me, I was disheartened. Mike is right. With just a middle school diploma, there's not much you can do. Don't even think about achieving results. As if I didn't exist, Nick remarked, I'm thirsty. Mike eagerly ran to the coffee maker. It seems Mike is Nick's lackey. I regretted being happy about my transfer to headquarters, wishing I had stayed on site forever. Send a direct mail to every company on this list by the end of the day. Nick only assigned me tasks that even a new graduate could handle. What? There are over 1,000 companies. You want me to send to all of them by today? Yes, if you and your fellow misfits split the work, even those with nowhere else to go should finish by today. I glanced at the employees typing away expressionlessly. They were worn out from customer service, only thinking about leaving on time, or were women reassigned after having children, with zero motivation for work. Even Sam, a new graduate from the same university as Mike, who was supposed to be among the expected achievers, had no enthusiasm for the job, having joined the company wanting to do customer service. I don't care what they say, I plan to quit anytime, he said. Only Nick and Mike were highly motivated, making all the decisions between the two of them. I originally only wanted to work at the inn to survive and had no particular attachment to this job. I swallowed my words, thinking I had no right to reprimand them. About a month after the transfer, Nick told us with a frustrated look. To commemorate the 50th anniversary, we've decided to create a plan exclusive for one group per day. Originally, Mike and I were supposed to come up with it, but our president, Mr. Thompson, insists on hearing everyone's opinions. So, you all get a chance. As Nick explained, Mike began handing out prints. Make sure not to embarrass Nick. If your ideas are half-baked, you'll have to redo them. It seemed that they had printed his handwritten notes by Mr. Thompson, which included several questions and a section for free responses. It made sense why Nick had to seek our input, given that all responses had to be submitted to Mr. Thompson. We were given a week to think about it, and a meeting was scheduled to compile our ideas. My plan is to let guests enjoy both the old and modern America. Nick began the presentations. Guests would watch a master confectioner at a nearby traditional sweet shop make sweets in front of them. The welcome drink would be premium tea in a bottle. Nick's plan was certainly attractive.
After his presentation, Nick called on us to present in the order we were seated. Just as I stood up for my turn. All right, everyone's presentations are done. Excuse me, I haven't. I recently found out something. Nick interrupted me. There's someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer. He was likely talking about me. I joined the company as a part-timer and was made a full-time employee when I turned 20. That was 20 years ago, so Nick and Mike probably had no chance to know until recently. Meetings should be for employees only. Absolutely right. After that, Nick kept creating opportunities to solicit everyone's opinions, purposefully excluding me from speaking. The meeting unexpectedly heated up and went past the scheduled end time. A few people asked to leave, and the discussion continued with the remaining few. Still here? Normally, you'd leave in that situation. Though I had no attachment to the job initially, hearing kind words from customers made me want to make them happier. For someone like me, with nowhere to go, the inn was my home and customer service was my life. I felt pathetic about my current self. I'm leaving. I left the conference room and started shutting down my computer. I noticed an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking no one would listen to what I had to say anyway, I quietly went home. The next day, while preparing the DM as instructed, I heard a commotion from Nick's desk. In his haste to stand up, he hit his knee on the desk. He stared at his computer screen, his face pale. Nick! What's wrong? Mike, thinking he should be the first to rush over, approached Nick while still wearing his coat. He peered at the screen with Nick. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Who is responsible for this company? Nick, more irritated than ever, asked, and Mike answered without checking. Probably Sam. Sam wasn't there because he was attending a morning training session for new hires. Nick gave up on getting angry and returned his gaze to the screen. They were looking at an email that arrived right after the end of the working day yesterday. Apparently, no one, including me, had checked it before leaving. The email was from a large company that used us for their annual employee trips. The president and executives of that company also frequently used our services personally. President of the company, Mr. Mason himself had declared that neither he nor his company would ever use our services again. Well, some companies cancel their employee trips or stop using our services due to financial struggles. Let's just move on. Mike kept wiping the sweat from his forehead with a handkerchief. Knowing why Mike was so agitated, I quietly watched their interaction. Do you know how much revenue we get from that company? We can find other guests to fill the rooms, but we'll lose the banquet costs, gift shop revenue, rental car fees, and more. Moreover, the gifts were supposed to be prepared by the traditional confectionery shop involved in Nick's proposed plan. If it's known that we incurred such a huge loss at this critical time, Nick's position in the company would be jeopardized. Nick took a deep breath, seemingly trying to calm himself. All right, Mike. Go to New York right now and apologize to Mr. Mason. What? You're coming with me, right? I have urgent work to do. I trust you, which is why I'm entrusting this to you. Please. Mike, believing Nick's sincerity, agreed with a determined look on his face, saying, yes. That's Nick for you. Even if Mike went to apologize, Nick would shift all the blame onto him if the client didn't change their mind. Well, it was Mike's fault to begin with, so it served him right. About 3 hours later, Sam answered a call from somewhere and repeatedly apologized, saying, I'm very sorry. Everyone watched to see what was happening. After ending the call, he informed Nick with a weary tone. When Mike arrived at the client's company, he only made things worse, further infuriating Mr. Mason. He was demanding, get his boss here immediately. It was no wonder Sam was exhausted, dealing with such a call right after returning from training. What is that idiot doing? All right, Adam, you're coming with me. If sacrificing Mike didn't work, then I must be next. Normally, I'd want to refuse at all costs, but I saw an opportunity in this situation. If I can be of assistance, I'd be happy to join you. I obediently followed Nick, and we flew to New York. When we introduced ourselves at the reception, it became clear how serious the situation was. As the receptionist personally escorted us to the president's office. Angry voices leaked through the door,
making both Nick and me uneasy. "Excuse me. I'm Nick, the supervisor. I understand my subordinate has caused you trouble, and I deeply apologize." Nick, with his experience in the corporate world, knew enough to offer an apology before excuses. However, his customer service skills left much to be desired. I sighed as I saw Mike trembling like a small dog in the corner of the room. "What kind of training are you giving your subordinates?" Mr. Mason glared at Nick with a red face. The intensity of his gaze made even Nick take a step back. Regrettably, I joined this company only 2 years ago and was unaware of Mike's issues. I should have identified his shortcomings sooner. Indeed. I should have realized sooner. No sensible person would come to apologize and then give a lengthy presentation on the drawbacks of not using their in. Nick froze, his mouth slightly open. Suspecting the worst, I picked up the documents that had fallen to the floor. It seemed Mike hastily prepared these documents on the plane, listing the disadvantages. Disadvantage 1: if you change the venue for the company trip, employees might suspect it's for cost-cutting reasons, leading to a negative impression. Reading it aloud half-jokingly, Nick snatched the papers from my hand and checked the contents with a furious expression. Among the stack of documents was a receipt from a nearby convenience store's copy machine. I felt a pang of dread, hoping he hadn't shown the receipt as well. What do you think he said when I asked what kind of nerve he had to do this? I'm very sorry." Faced with the dire situation, Nick must have thought there was nothing left to do but apologize. In a voice smaller than I'd ever heard from him, he uttered words of apology. He said, "I'm a Harvard graduate. I don't believe I said anything wrong." "Mike, what have you done?" Forgetting his plan to pin the blame on Mike, Nick yelled loudly, even in front of Mr. Mason. "I didn't do anything wrong." "You're still saying that? Look at him." Mike pointed at me with a shaking hand. "I was assigned to headquarters in my 20s and now I'm a section chief. This guy only made it to headquarters at 42. Everything I've done proves I was right. So why are we losing the contract?" Having said his piece, Mike collapsed to the floor. "Of course. You were sent there because you had nowhere else to go." Mike never expected to hear such words from someone he looked down upon. He lunged at me, and Nick hurriedly stepped in to stop him. "Mr. Thompson told me Mike is a quick thinker, and to take good care of him." There's no way he was pushed aside. "Don't make things worse here. He didn't say quick thinker, he said only quick-witted, didn't he?" I don't remember that part." I recalled the many troubles Mike caused when he was a newbie. When Mike was on the front line, his pride was so high that he never apologized to customers. Customer service, especially in our job, doesn't work alone. It brings both good and bad situations. If the front staff or housekeepers made mistakes, or the cleaning company didn't properly clean a room, one had to apologize to the customers regardless of personal fault. Mike, in such situations, would never apologize, insisting he wasn't at fault. This often angered customers, and as the front desk leader, I frequently had to apologize on his behalf. He caused complaints and disrupted operations, which is why he was quickly moved to headquarters. In departments where he didn't interact directly with customers, his quick thinking was beneficial and things went well. But it seemed his flaws were starting to show. Corporate reservations are supposed to be entered into the system by the sales representative. But a quick check yesterday revealed that more than 10 items were missing from the client's reservation. The handover document clearly stated what needed to be prepared. Why didn't you enter it into the system? Why do we have to give them special treatment? Filling rooms near the banquet hall, setting up all the food in advance. Specifying the brand of wine, they're too demanding. No wonder he always angered customers, I thought, feeling a headache coming on. Grouping them in rooms near the banquet hall is for our benefit too. It makes it easier for the staff to set up beds and serve breakfast since everyone's schedule is synchronized. As for the other requests, Mr. Mason suggested them to lighten our load. I didn't know that. Nick finally seemed to realize that Mike was the one who had angered the client. What did you say to them? I just told them we wouldn't give them special treatment anymore. We shouldn't waste effort on things that don't bring in money.
I was utterly exasperated at his lack of understanding of customer service. Of course, we shouldn't comply with unreasonable demands. But carrying over successful practices from past stays makes customers feel remembered and enhances their experience. Good memories encourage repeat visits. That's part of our job. I looked down at Mike, who was sitting on the floor. In our job, nothing is a waste. Mr. Thompson likely moved you to the sales department, hoping you'd finally understand this. How do you think he feels now that you failed to meet his expectations? Mike, tears in his eyes, fled the president's office. I was amazed he still hadn't apologized. You have it tough, Adam. It's okay, we're all employees of the same company. I deeply apologize for this disrespectful incident. Especially after all the care you've shown us. If it weren't for you, Adam, I really would have stopped staying here. When I heard you were moving to the sales department, I was willing to reconsider if you handled it. Seeing us talk so amicably, Nick's face contorted. Do you two know each other? Adam's service is excellent. I always requested him specifically. Normally, we don't accept specific staff requests, but we made an exception for Mr. Mason, adjusting my shifts accordingly. He had personally stayed at our hotel just before my transfer, and during casual conversation, I mentioned, I'm moving to the sales department soon. If I hadn't told him then, things could have been much worse. Please continue to take care of us. I look forward to it. On the return flight, Nick awkwardly offered me a can of beer. It's still working hours. Of course, I had no intention of forgiving him for a single beer. Nick might try to pin everything on Mike and avoid any consequences. While pondering this, a startling fact came to light. Nick, the tea bottles for the plan have arrived. I handed Nick a bottle labeled with our inn's name. They look good. What are you talking about? These are plastic bottles. I had assumed we would use the trendy, high-end bottling tea. But what arrived were ordinary plastic bottles of tea with customized labels. The only unique aspect was the label, which had the inn's name, making it look customized. Upon further investigation, I discovered that a substantial amount of money was set to be paid to the tea company. It was priced like bottling tea. Does this plastic bottle really cost $100 each? The tea inside is specially blended for us. The extra cost is for that. Wouldn't it be better to use another tea company? Or is there a specific reason we must use this one? As Nick continued to make excuses, I showed him a printed email. I informed the tea company's president, Mr. Mitchell, that we discovered irregular payments and he confessed. He said you two were high school classmates and planned to split the extra money. That idiot. Why did he confess? That's not important. You should worry about yourself, this could turn into a police matter. Opening the bottle cap, I suggested. How about calming down with this tea? It supposedly has a relaxing effect. Nick drank the tea frantically. In the following days, decisions were made about their fates. Mike was reassigned to the General Affairs Department, with no chance of transfer or promotion, as per Mr. Thompson's orders. As for Nick, since the payment to the tea company hadn't yet been made, he narrowly avoided legal trouble. Instead, he was encouraged to leave the company, and to avoid further complications, Nick submitted his resignation. Rumor has it that connections between HR departments have made it difficult for him to find new employment. Even though it was good to have those two gone, something unexpected happened in the sales department. Everyone became motivated and united in refining the 50th anniversary plan. In the end, my plan was adopted. We collaborated with the Tourist Information Center to provide personalized guides. The plan, tailored to the number of guests, was truly special for the 50th anniversary. Hey, is Adam's family coming to stay? I immediately booked that special plan for my family. Sam noticed it on the reservation list and quickly picked up on it. Yes, I'm inviting my father. That's great. I might invite my parents too. I lacked the courage to face my father just as Adam. But here, with the confidence Mr. Mason praised, I felt ready. The 50th anniversary plan was a perfect opportunity to reconnect with my father. I hoped to bring back the days when we could laugh together as we once did.